appearance to be photographed and you say you were in Rwanda. So if you're not there, but I have discovered that being there and not being there amounts to the same thing. Abasuhuje mwese abateze amatwi radio na televiziyo ino Kakivu News. Munsi bagira ngo tubakangurire gukurikirana ikiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'itangaza makuru aho biri kuba live uyu munsi kuri aya masaha turi kuvuganaho. Bagira ngo rero mukomeze mukurikirane hanyuma turaza gukora summary y'ibyo aza kuba yavuze ndetse tuze no kubagezaho update ku makuru ari kuvugwa muri Nord Kivu muri Masisi. Tubareke rero mukomeze mukurikirane. Results built on addressing the root causes. And then another time they say, oh, Rwanda, you see, you have influence on M23. By the way, influence just because some of those guys will speak the same language. So that becomes an influence. Okay, but let's assume we have the influence. And I have been asking these people, so, okay, what do you want me to tell these people? Do you really want me? What do you want me? Give me a message to take to these people over whom I have influence. And as I see, they stop fighting. Okay, that one I can do. But what follows that next? Because if I tell them to stop fighting, and they are attacked and killed, who takes the blame? It's not you who sent me to tell them. It's actually me, meaning I lured the people into. But then in all conscience, do you also want me to go and tell people that you should accept being denied your rights and keep quiet because some people, some powers are not happy? So maybe that's what they want me to tell these people. I can't. You never. It happened when we met, you must have seen it, when I met President Tshisekedi in New York around General Assembly. And we had with us President of France, President Makuru. At that time, they were telling me, please give these people a message. They leave Bunagana. There is a place they had taken over called Bunagana, the border with Uganda. Otherwise, fighting will continue. I said, okay, I can even transmit your message, just out of politeness. But if I tell them to leave Bunagana and get lost, first of all, where do they go? Secondly, are you going to follow that with addressing their problem they are fighting for? And there was no clear, but anyway, I came back, I sent a message, sent intelligence people to tell them. I said, for the good of the peace process, maybe somebody is thinking about to bring peace, you leave Bunagana as a symbol that you want to have a peace process going on and resolve the problem. As they are about to, they agreed with the message I sent to them. In other words, they agreed with me. As they were preparing to leave, they were attacked. There was serious fighting. And then I called up these leaders. I said, but you people, you lied to me. You told me I should transmit a message that these people should leave, and then that will help a process to resolve the problem. Then
little did I know, the intention was actually maybe to attack them when they thought it wasn't going to be the case. So from that time, things have been like that over and over and over and over and over again. These government forces attack. In most cases, they are beaten back. And then there is a loud speaker everywhere announcing how M23 has been violating ceasefire. You attack, we fight, I push you back, and then I'm the one who violated the ceasefire. This has been what goes on every day. And even with these experts that we have in place, they cannot tell, but that shows it's not that they can't tell what is the truth. It's just that the truth is not what they want. It's not what they like. It's completely different. So Rwanda, while we may be blamed for other people's problems, we are also happy to be blamed for our own problems of trying to defend ourselves, if that is what it means. We will defend ourselves at any cost. There's no question about it. I have told those who are behind all this in a very clear language. They keep asking me the same questions. I keep giving them the same answers. If there is anything that I can compromise on, it has nothing to do with ceding even a millimeter in terms of preserving the security of our country. Absolutely not. So, my friend who asked the question, the answers are obvious, they are known. But in their heads, these other people have their own other way of looking at things. They don't care about us, they don't care about anybody, they care about themselves. If you want to allow yourself to open up, to be crushed, you get crushed, and that's not their business. They really facilitate that. So let me end up the wrong story here, but it is an accumulation of, I have been silent for a long time. So I thought I needed maybe to go back into a little bit of the history of the problem. But the facts are clear. It's only those who don't want the facts that have other ways of looking at things. All right. Maybe that answers all the questions you had in mind, but we can open up for more questions. Your Excellency, before we take more questions from the room, we received a question from a journalist called Charles Onyango Obo. He and 10,000 more are watching live right now online. And he says, you led the African Union reform process and most of its financing mechanisms. Given the failure of AU diplomacy and security interventions in the Horn of Africa, the fiasco the EAC faced in Eastern DRC, the mixed results of the Luanda process, do you think perhaps AU needs a reform of its political and diplomatic processes? Some have gone as far as calling for the disbanding of the AU's Peace and Security Council and the creation of a new, more effective mechanism. Do you agree? And what reforms, if any, do you think can make change? Well, on what he said, do I agree? I don't. Because it's not the structure or the form or whatever you have in place that is the problem. It is the people
It's the leaders, it's the people working in those structures and therefore subsequently the countries they come from that are a problem. So how do structures in themselves become a problem? So even if you created another structure, but you have the same people thinking the same way, what are you likely to get out of that? I think Charles must be aware of that. I don't know what really needs to be done. Yes, I was given responsibility by the leaders of our continent to work with others to suggest the reforms that can be made on our continent. I was happy to lead that process. And by the way, I also reached a point, after I had more or less completed the main bulk of what I was supposed to do, I thought we needed maybe to find another person. Because when I was seeing some, I mean, you can hear this. We sit in meetings, leaders, I'm talking leaders, of leaders, presidents, prime ministers, and others. We agree something in a room like this. Suggestions that have come from us. We agree. We put something in place. And then, in the end, nothing works. Do you think it's a problem of the process? It's a problem of the structure? What is the problem? I think the answer is obvious. The problem is us. So in fact, when I even wanted to test that, because when it was just going back and forth like this and that, and we agree something, we don't do it, or we do it halfway, and so that is how I decided. And I told the leaders in the room that, you know what, I've been very happy to serve you, but I think it has come to the time we try somebody else. Maybe before you get tired of me, or before I get too frustrated myself, but to serve the cause of reform, I think we can, here in this room, choose somebody else to lead the process, so that we try different people, different angles of dealing with the matter, and that's how the process went to a different person, the president of Kenya, President Ruto. In fact, in the meeting, they even asked me who I think could be. So I gave them my proposition. All was to try and make a point to me that, I mean, I was trying to make a point to these people that we have a problem we need to address. And it's not going to be one person here or one structure there. Collectively, we have a problem because we cannot adhere to even things we have suggested ourselves and agreed and put in place and make them work to serve us well. So suggesting to dismantle this and create this, and I don't think gives us any solution. The problem is in us. We need to, if we want things to work, we need to adhere to what we have agreed, what we think is important for our continent, for our people, and so we just have to keep trying with what we have in place.
Yes, if there is a need to change something, sure, you can do that. But you still remain with the problem with not doing what you have agreed, irrespective of whatever changes, other changes you put in place. Right? Yes. Yeah, so I don't see that. We need to find some way. I don't know whether, some magic. Whether we need to be saved, we need to, somehow we have to find some cleansing process where we renew ourselves and we, I don't know, we have to find something. Otherwise, we are really not serving ourselves well. We'll now come back to the room and take more questions. Yeah. RFI, and then we can come to Al Jazeera. Thank you very much. Good afternoon, Your Excellency. My name is Lucie Mouillot, and I'm the journalist for Radio France International. After the postponement of the Head of State Summit in Luanda in December, what is the current state of the Luanda talks, and how does Rwanda perceive the continuation of the negotiation? Thank you. What the last part, sorry? How does Rwanda perceive the continuation of the negotiations in the Rwanda talks? Yeah. For that one, I try to give it a short answer. Much as it lies in the early explanations I was giving. There has to continue an effort to find a solution. If I start backwards, there has to be an effort to continue finding a solution to this problem. But it can't be business as usual. We can't continue the way we have been doing it, putting the importance of the process above the results. I think we're looking for the results, not the process. But we need the process to get there. And in the process, therefore, you need to do what is right. So on that note, really the effort has to keep in place, and we have to keep asking ourselves the right questions and finding the right answers. The FDLR question has to be answered. There is no dodging, being dodgy about that and circling around the problem endlessly. We have to find a solution. Tied with that, the internal problems of DRC, of persecuting their own people and making it our problem by giving us refugees and by giving us all sorts of names that we are supporting those people fighting for their rights in the DRC, has to find a solution. Aha rero arimo arasubiza ikibazo yarabajijwe n'umunyamakuru wa RFI amubaza ko impamvu atitabye ibiganiro bya Rwanda ubushize ubwo bari guhura na Perezida Tshisekedi. Akaba rero yavuze kuko akibitekerezaho nimba azakomeza kuganira nabo, ariko ikigomba gukorwa cya mbere nuko FDLR igomba kubanza kubonera umuti. Icya kabiri nuko guverinoma ya Congo igomba guhagarika gutoteza abanyagihugu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Akaba ari ibyo arimo kugenda asubiza, avuga kuko igisubizo kigomba guturuka muri bo
atari we kigomba guturukaho gusa wenyine, ari uko bagomba gukurikiza processes nk'uko bari babyumvikanyeho mbere. People can see what you are doing and you understand that you actually want a solution. So the meeting did not happen because, again, it wasn't the appearance there that was the most important thing. It was what was taking us there and how it is being addressed that was more important. And before the summit was to take place, there had been technical people meeting, discussing, and ministers meeting, DRC, Rwanda, and Angola. The technical people would agree things, and then it comes to ministers, what the technical people agreed, half of it is rejected. Ikindi harasobanura impamvu inama itabaye, ati nuko hari kipe tekinike zabanzaga guhura mbere y'uko bo nk'abaperezida babonana cyangwa abaminisitiri. Nyuma yo kugira ibyo bumvikanyeho, ya nama y'abaminisitiri yaza ya Congo igahindura byinshi, bimwe ikabirejectinga, igafata kimwe cya kabiri. Noneho rero akaba ari byo byatumye inama yari guhuza abaperezida bombi itabasha kwitabirwa, kubera kuko leta ya Congo yagendaga ihindura indimi buri kanya, icyo bumvikanye ntabari kikora, bimwe bakabikuramo kubera nyine gukomeza kunaniza ikibazo no kudashaka ko umutekano wagaruka mu burasirazuba bwa Congo. Said, but this thing you don't want is what leads us to finding a solution. And he says, no way, I don't want. So that's, in the end, they disagreed until like maybe 3 o'clock in the morning or something. And but still then there was insistence, no, we must go there and sign. And sign something. Not even to have another discussion, because I don't think there was even need for that to happen. So that's what killed the summit. So it's not Rwanda that killed the summit. It's actually DRC. And they were saying it, by the way, for those who want to hear. If you don't want to hear, that's another matter. But when statements are coming from heads of state and foreign and ministers, and they are saying, no, they will never do this, and yet that is what is being asked to be done, even logically, and sometimes in agreement with the mediator, and he says, no way. First of all, these are terrorists, I will never speak to them, meaning he's not prepared to find a political solution to the internal problems, but is willing to continue blaming them on Rwanda. And then he's dodgy about FDLR. One time he says they don't exist, that they are not there. Another time they say, yeah, but they are there, but they are few. Then another time he says, no, but this is just an excuse. They are there, but it is an excuse. They want to steal our minerals. I mean, it becomes childish stuff. You can't even know what you are dealing with. So I had agreed to go all the way until last minute, and they said, because I didn't see what was taking me there, honestly. So, but the other question I started with, or you asked, and I started answering, was there has to be a way of finding a solution. We can't just live with it and give up, but there are going to be these ups and downs in finding the solution. Thank you, sir. We will now go to Al Jazeera. Thank you, Mr. President. Laif Mushtaq from Al Jazeera Digital.
Mr. President, in a few days there is a new administration will take office in United States. Do you expect a change in how Washington deals with the situation in Eastern Congo? Thank you. Well, aha ni umunyamakuru wa Al Jazeera yarabajije icyo Perezida Paul Kagame avuga ku byo abona leta ya Amerika uburyo ifashe kiriya kibazo muri Congo. Ese ubibona gute nka perezida wa Amerika igomba kwakira kino kibazo, dore kuko imaze igihe ikomeza kwandika isaba ko haba ceasefire cyangwa se ihagarikwa ry'imirwano. The way it is. And building on that, I think so many things have changed and will change. First of all, the administration changed through a democratic process. There are many things, even geopolitically, at least to the approach, that are going to change for sure. And I guess, and I think so, that it will be the same to the approach of how African matters may be dealt with generally, and also specifically with Eastern Congo, the same might see change happen. That's what I think from ibyo atekereza nuko leta ya Amerika izabimenya, ariko ndibaza ko hazabaho impinduka mu buryo ikibazo cyakemurwaga kubera kuko ubuyobozi bwahindutse. Joe Biden acuye igihe agiye kujaho Donald Trump. Ati rero umubano wa Amerika n'ibihugu bitandukanye mu buryo bwa geopolitike, ati ndibaza ko bizahinduka bitewe n'uko nyine hagiye hirindi shaka rishasha, ariko icyo nzi nuko uko bizagenda kose ikibazo kigomba kuzakemurwa kandi hitawe ku byo abaturage cyangwa se abanyarwanda bashaka mu gukora hariya mu buryo bwo kugarura umutekano w'igihugu cyabo. Thank you, sir. Ozwaki. Microphone. What is it? Okay, thank you. So murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mutuyezu Oswald, nkora kuri Radio TV channel. Guverinoma iriho ni ukuvuga abaministre barahiye mu ku itariki 19 z'ukwa munani, ubu hamaze gusimbuzwamo batanu. Manda ibanza yarangiye nabwo hasigayemo batanu. Impinduka tubona ko zihuta cyane. Ese bisobanuye iki kubirebana na accountability, kubazwa inshingano? Ese hakorwa iki kugira ngo bitagira imishinga cyangwa se gahunda bihungabanya bidindiza? Mubonye n'umwanya mwavuga ku kirebana na bino bigo bitsura ubuziranenge bitatu byajyaga bimera nka babahigi benshi bayobya ryatungo uburari, ariko ubu byorohejwe. Bavuze yuko icyangombwa kimwe cy'ubuziranenge ikigo kibonye kiba gihagije. Byorohejwe kutumiza ibintu mu mahanga cyangwa kubyohereza, nta kubasaba byinshi kereka ibirebana n'imiti. Tukibaza tuti nta kintu mubona gikwiye gukorwa no mu bikorera bananiza abakiriya babo, cyane cyane za bank usanga zituma umukiriya agenduza n'ibigaruka n'ibyo bamaranye igihe ugasanga barongeye barabigutumye. Urwo rwari urugero. Murakoze. Impinduka muri guverinoma ntiziraba, ahubwo turacyari ku ntangiriro. Ndabivuga mpereye ko
bihera ku bintu byinshi kandi n'imiterere y'igihe, imiterere y'igihugu, imiterere y'abantu, then n'icyifuzo cy'ubuyobozi bw'igihugu buba bwifuza ko twakora ibintu neza, nta guta igihe, bishoboye no kugabanya icyo bidutwara, icyo bidusaba, nabyo byose bikakubira hamwe. Baravuga rero impinduka zibaye muri iki gihe gishize, tuvuge mu mwaka ushize n'intangiriro, uyu byari bitaraba ku mpera y'umwaka ushize, ariko ari mbere gato y'amatora twagiyemo na nyuma yaho kurangiza uyu mwaka. Ariko ibyo byabaye hashize igihe, impinduka isa n'iyatujeho gato. Ibyo rero bituruka mu kureba ikiba gikenewe muri icyo gihe. Ariko nubwo wambajije ikibazo, ugomba kuba ufite nawe uko ubibona cyangwa utekereza, cyane cyane binashingiye no ku bagiye bahinduka cyangwa bihindura. Ugomba kuba uvuga uti ariko aha koko hari hakenewe. Ntabwo ngusabye ngo bimbwire ubigumane mu mutima wawe, ariko nzi ko ugomba kuba ureba aha ukavuga uti ariko hariya ahubwo baradutindiye, cyangwa ahandi uti. Byose rero biva mu kugerageza, ariko dufite gushakisha, gukora byinshi bishoboka, gukora ku muvuduko ushoboka kugira ngo bigabanye uburemere bw'ibibazo abantu bahura nabyo, byaba mu buhinzi n'ubworozi, byaba mu buzima, byaba mu burezi, byaba mu bikorwa remezo, byaba mu bikorera nyine nk'ibyo wari unavuze warangirijeho, nabyo ndaza kubisubiramo. Umuntu ahora ni nko kuba rwose ufite igishushanyo imbere yawe cy'ibintu byose uko biriho, uko bikorwa, babikora, hanyuma bikakwereka ikivuyemo, noneho bigashaka ngo uko wabirebaga uko ibintu bigenda ugira ibyo uhindura. Kuri jye sinzi, wenda ku bandi wenda hari ukundi babibona. Mu mikorere y'igihugu cyacu, mu gukorera igihugu cyacu, cya mbere shyira imbere, mvuge ku giti cyanjye, ni abaturage b'u Rwanda. Barabona ibishoboka byose bikwiye uko dushoboye. Hari ibyo tutageraho, hari ibyo tutabona kubera ko tutanabishoboye, tugategereza igihe amikoro azabonekera wenda tukabikora. Ariko kubihari, kubishoboka, barabona ibyiza bikwiye uko bishoboka or not. Icyo ni kimwe. Ababikora barabikora uko bikwiye, cyangwa bashyiramo amarangamutima yabo, bagakora ibintu uko babyumva, uko babishaka, cyangwa byaba biterwa se n'aho bari, bashobora gukora ahandi neza kurusha. Ibyo nabyo ukabinyuramo ukabitekereza. Cyangwa se barabiterwa n'uko bagera ku nshingano bakibonamo muri izo nshingano mbere na mbere kurusha kureba abaturage muri izo nshingano bashinzwe. Nibo bagiye hejuru y'ibintu byose, babikora uko babishaka, uko babyumva, ntawe wagira icyo avuga. Kuba bishinzwe rero, bishobora kuba bishinzwe abandi ahandi, cyangwa njye kubinshinze,
ari nanjye biturukaho icyo kibazo cyo guhindura abo bantu rwose mbikora nabanje kunyura muri izo nzira. Iyo nabonye ko hari ikigomba guhinduka ntabwo ntumwanya, niyo narara ngushyizemo kubera ko nta kintu nari nkuziho cyangiza nkakibona umunsi ukurikiye ndakuvanaho. Kuko si wowe mbona mbere mu kazi, ndabona igihugu n'inyungu zacyo mbere na mbere. Iyo kujya kugwa ngo atababara tarakara, iyo wagenda ukishwa n'agahinda njye ntacyo bimbwiye niba nakemuye ikibazo cy'abaturage cyangwa ikibazo rusange ubundi twese duhuriraho kugira ngo ibintu bikorwa neza. Kuri ibyo rero nuko bimeze. Ndumva muri ibyo ngibyo nta kindi kidashoboka. No ku cya kabiri harya wavuze ngo ni iki wakise iki? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. No kuri icyo cya mbere hari abavuga bati muba mwarambagije nabi niyo mpamvu mushyizeho bucyavaho. Birashoboka rwose kurambagiza nabi, birashoboka kubera ko abantu urabazi, hari ukwihisha ntumumenye, ukazamumenya yabaye tested ku kazi. Kuko kandi ntugire ngo ni nanjye ubikora, binyura mu zindi nzego. Hari ubwo izi nzego zibicika nazo, erega nazo zirimo abandi bameze nk'abo barangaye bageze bate, bikaza byihuta bakambwira bati kanaka, bati ni igitangaza, nimumuzanire. Yahagera akamwa ariko se ko mwambeshye ko ndeba hari ikibazo, birebera ku bikorwa, ntabwo ari amarangamutima. Ntabwo umuntu mwambwiye umeze atya ko yaje agakora ibi akagira atya. Mbere na mbere tubanze turebe ko ibi ngibi byamubonetseho ari ukuri, kugira ngo atabeshyerwa cyangwa ataza kuhutazwa n'ikitari cyo. Ubwabo abandi bamuzanye akaba aribo bavuga bati ariko nibyo bya bindi twasanze ari byo. Ubwo se najya guhera mu kintu cyo kuvuga ngo baribeshye, reka mbyihanganire. Cyabonetse kigomba kugenda gityo. Hanyuma cya kindi rero nikivugana na bino bigo bitsura ubuziranenge, ibya private sector, ibyabikorera rwose ndemeranya nawe. Tugomba gushakisha uburyo n'abikorera, erega n'abikorera ntabwo abikorera banyamwigendaho. Abikorera bikorera mu gihugu. Niyo wikorera, iyo ukoze nabi bifite undi byangiriza. Rero hari inzego za leta, hari iz'abikorera, tugomba gushaka uko bihuzwa kugira ngo byombi bikore neza byuzuzanye, kuko ni igihugu tureba. Igihugu kirimo abo bikorera, kirimo inzego za leta, kirimo ibintu byose. Kuri ibyo nabyo uvuga nibyo, nabyo bizagerwaho. Biba byashobokaga ngo bibe aka kanya tubivuze byaba, ariko ntabwo ko ibintu bigenda turakuzi, ntabwo ibintu biba nk'uko ubyifuza muri ako kanya. Ariko ibyo ndemeranya nabyo, nabo bagomba kugira umurongo bafata. Ndetse rega igihugu kigira umuco, kigira izina, kigira karagita. Igihugu cyacu gikubiyemo abo bose, turashaka kucyubaka kikagira umuco w'ikiranga muzima wo gukora neza. Thank you, sir. If you may, we could take a short break, stretch our legs and reconvene for more questions. No problem. I'm here the rest of the day.
Thank you. So we can take a short break and come back for more questions. Okay. Thank you. Good. Maybe I even don't know whether it qualifies. Threat to territorial integrity of the DRC instead of the real causes of the conflict. So one wonders, Your Excellency, beyond signing more agreements that a lot of the signatories tend to promptly ignore, can Your Excellency envisage anything else that can be done to bring everybody around the real causes of the conflict and focus on that and get beyond the impasse and the obvious impediments to peace? Thank you very much indeed. All right. Much as I said, I didn't have much to say, as was prompted by the moderator. Let me first of all welcome you and once again wish you a happy New Year. I hope the New Year will bring blessings to all of us. I think we had time to talk about the last year. And the last year ended well. We're now in the new year. As a country, as a people, this country, and our partners, and myself, we hope we can continue the good progress we made last year and do even more, including probably realizing peace in our region. Aha rero yaragiye mu karuhuko gatoya, ariko twari tugize ngo dusubize inyuma gatoya twumve neza uburyo yavuze ikibazo kijanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Ubwo yaragiye gusubiza ibibazo yarabajijwe n'uwitwa Fred. Reka rero dukomeze twumve uko ari gukomeza abisobanura, turagenda tunyuzamo basobanurira kuba tumva icyongereza neza. Not just Eastern Congo problem, but Congo's problem as a whole, and the problem for our region, the problem for our continent and the rest of the world. But every time it is referred to as Eastern Congo problem, in a way, rightly so, because it is centered there. But the cause of it and many factors that perpetuate that problem are from different parts of the world, including from the big countries as we know them, the powerful countries as we know them. In fact, that problem has roots in the history of that country, the history of our region, and the history of our continent, relating to even the early days of colonial time. That's why many times I'm surprised. Let me go straight now to the issue raised, talking about, say, sovereignty, territorial integrity.
as you said in the statement made from Angola, how do these matters arise really, in a sense? M23 you talk about. These are Congolese. Even to the admission of Congo's leaders, the past and the present. Now, why are they fighting? Why do we have over 100,000 refugees here in Rwanda, originating from that region? Why? Why do we have refugees here? Is it because Rwanda wants refugees and attracted them from Congo to come to Rwanda? I said the first question, M23, why would they be fighting? They just like fighting. So, in the fighting that is happening in Eastern Congo, and you call that violation of sovereignty, territorial integrity, how does it arise? So, on one hand, these are Congolese. On the other hand, they are foreigners. So how do they combine these two identities? How do they happen to be Congolese on one hand, and then they are foreigners who have invaded Congo and therefore breaching everything about sovereignty and territorial integrity? Maybe they mean something else. Let me also try to explain that. Those who make such statements, I would remind them and remind you here, and I know you know, people play like they are ignorant about things, yet they are supposed to be experts of that. This fighting that is happening in Eastern Congo, that has been going on for these last years, you mean here in this room, people don't know how that started? Where it originated from? These groups fighting in Congo, the fighting that was started 2 more years ago, these people fighting did not come from Rwanda as of the time the war started, or they started the war fighting. Maybe they I even don't know whether it qualifies as such. These people did not, they are of Rwandese background. I don't know whether it would even be right to say they originated from Rwanda. Most of them, Congo found them where they are or where they were.
It's not that there was a movement from Rwanda. Maybe some might have originated from Rwanda by this movement from Rwanda to that part, long ago. Even either before I was born or when I was a kid myself. But what I meant that Congo found these people there has to do with this history I'm talking about, of colonial times and the drawing of colonial borders. But that's why also the Congolese leaders at one point admit that these are Congolese, and then try to find another reason and say, oh, but the fighting is supported by Rwanda. But they can't tell anybody and convince anybody that the actual people who are fighting now, who started this fighting we're talking about, came from Rwanda. They did not come from Rwanda. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from, or as a result of solving the problem of 2012, 2013, when these people moved to Uganda, and others came here. I remember for specific actually number, those who came here were between 500 and 600, whom we disarmed and gave back arms to the government of DRC at the time, and had been kept here for a long time until when things as they kept changing, the government of DRC used to send even their officials to come and speak to people here where we had held them in camps, to speak them purportedly to resolve their problems. It went on back and forth for a long time. The problems were never resolved. But these are not the ones who started the fighting. And if you want to see where these people, most of them are still here. The fighting was started by the main group that was in and from Uganda. So how did it become Rwanda's problem, honestly? What is the basis? And for how long do we explain this? Up to what point? These people, the ones who lead this, and then the other hundreds of groups fighting in Eastern Congo, have nothing to do with Rwanda. The only reason Rwanda comes into question now for this is for a couple of reasons. One, these are Rwandophones. They speak in Rwanda. Well, but that is also what maybe became their main crime in Congo. So if they speak Kinyarwanda, that has turned into reasons for persecution. And that's why we have refugees here for over 2 decades. The other reason is the FDLR that has been these genociders who have been in Congo for the last 30 years, whom the international community have really entertained. I think they have deliberately preserved them. I don't know for what.
whether it is a gift of thanks to them for having committed genocide here, or preserved them because they are anti-Rwanda and government, and therefore they would use them as and whenever that is possible against Rwanda, to control Rwanda, to manage it the way they want. Otherwise, tell me, part of the reason is MONUSCO, this UN force, is in Eastern Congo, in the DRC, was actually to address this problem of FDLR that kept changing names over time. But after 30 years, if you ask the UN and say, what happened? If you really ask them what they've been doing for the last 30 years they've been there, and with tens of billions of dollars they have spent on it, what is there to show for that effort that was made? Only to end up blaming Rwanda for everything that is happening in Eastern Congo, or really in Congo, because even all problems of Congo are blamed on Rwanda by these so-called international community members, and together and in support of the DRC government. If DRC government is not encouraged to take its own responsibility for its people and its country, and everybody joins them to blame others for their problems, how do you expect Congo to actually address these problems that affect all of us? How? So the statement you referred to, therefore, is part. N'abagomba kubikemura bagomba kubirebaho batagize ibyo birengagiza. Tugarutse hano imbere mu gihugu ku kijyanye n'imiyoborere y'u Rwanda, umunyamakuru amubaza impinduka muri ibyo by'iyiga ndimi, nibo bavuga ko bene iyo mivugire isimbuza nka igasimbuzwanya haba harimo Kiro Development Fund. Nabisobanuye mu kindi kiganiro nk'iki ngiki mvuga ngo ese kubera iki by'umwihariko avuga kuri kuba bavuga ngo u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, avuga ati kubera iki ahubwo u Rwanda rwajya muri Kongo, ati si ubwa mbere mbivuze, ikibazo cya Kongo ni icy'abanyekongo, ni icya Kongo nk'igihugu, ntabwo ari cy'u Rwanda, ntabwo u Rwanda aribwo rukwiye kwikorera umutwaro cyangwa se kwikorezwa ibibazo by'igihugu cya Kongo. Umukuru w'igihugu anabajijwe niba afite icyizere ko ubuyobozi bushya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane Perezida Donald Trump agiye ku butegetsi, niba hari impinduka zizaba. Avuze yuko afite icyizere ko hari bizahinduka cyane cyane mu buryo iki gihugu cyitwara muri iki kibazo. Ndi kumwe na mugenzi wanjye wundi kandi Adams Kwizera. Adams Kwizera nawe ni umunyamakuru wa RBA. Adams, Perezida Kagame abajijwe n'ikijyanye n'impinduka muri guverinoma, wenda mu masegonda nka 30 ufashemo iki? Icyo agaragaje kuminduka muri guverinoma nuko yagaragaje ko haracyari na kare yuko cyane ko wari ukimwajije nta mpinduka zirabaho, nta mpinduka ziraba, yaramwajije ku bamaze kugenda no ku bamaze kugaruka, agaragaje ko nta mpinduka ziraba, ahubwo icyo twakwitega nuko imikorere yabo yaba bayobozi bashya bashyizweho, yaba abashyizweho tariki 18 z'ukwezi 19 z'ukwezi kwa 8 barahiye, ndetse n'abagiye basimbuzwa muri iyo myanya bakwiye kumva inshingano
mbere na mbere, hanyuma igikurikiraho bikajya mu kazi bagakorera igihugu mu nyungu z'igihugu. Urakoze Adams. Tugarutse nyine ku kibazo cya mbere gikomeye cyane ibanzweho kijyanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo, umukuru w'igihugu yanasobanuye ko koko ni ikibazo gifite umuzi muremure mu mateka, ni ikibazo kigomba gukemurwa na Congo ubwayo, ariko yanagaragaje n'ikibazo cya FDLR, uburyo yaba Congo yaba amahanga atita kuri iki kibazo, kandi avugaho kugira ngo ibiganiro bya Rwanda bikomeze n'ubundi bigomba gushingira aho ngaho, hagomba gukemurwa icyo kibazo cya FDLR, ariko nanone gushaka ibisubizo bya politiki bikemurwa n'abanyekongo ubwabo n'abafashe intwaro bakarwana baharanira uburenganzira bwabo. Ese kuki bazifashe? Ese byagenze gute kugira ngo bave muri Uganda aho bari barahungiye? Ese byagenze gute ku Rwanda abo rwari rwarakire nk'impunzi u Rwanda rwabambuye intwaro ndetse n'izo ntwaro zigasubizwa Congo? Byagenze gute kugira ngo bongere kurwana? Ibyo ni ibibazo rero Congo idashobora kwirengagiza ngo ihore iyo by'uburari cyangwa se ngo ibyegeke ku bandi. Ni nabyo umukuru w'igihugu yatinzeho cyane ahangaha. Yanakomeje kubijyanye n'amavugurura mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, avuga yuko amavugurwa ni kimwe, ariko ikijyanye n'imyitwarire y'abantu, imiterere y'abantu, uburyo abantu bashyira mu bikorwa ibyo bumvikanyeho, nacyo kiba ari ikintu gikwiye kwitabwaho cyane. Ndetse yageze naho avuga ati mu gihe nari nyoboye amavugurura hari igihe nashatse kubwira abagenzi banjye ko bakishakira undi, ubwo byaterwaga nuko nyine mu byumvikanwagaho abantu atari byo bakoraga. Rero iki ni ikiganiro gikomeye cyane, ikiganiro n'abanyamakuru kibaye nyine cya mbere muri iyi manda ya 2024 2029, cya mbere kibaye muri uyu mwaka, bigaragara yuko nk'ikibazo cya mbere ku kibazo cy'umurasirazuba bwa Congo cyafashe umwanya rwose uhagije. Navuga ko mu bibazo bitanu bibanje byibura bitatu byagiye bigaruka kuri icyo kibazo, n'ikindi kijyanye n'uburyo amahanga cyane cyane dufatiye nko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo ashobora kuzitwara muri ikibazo. Perezida Kagame agaragaza yuko afite icyizere yuko uburyo bwakoreshwaga buzahinduka, ariko anashimangira yuko n'ubundi u Rwanda n'abanyarwanda nibo bagomba kwigenera uko bagomba kubaho n'uburyo bagomba gukemura ibibazo byabo. Yanagiye anagaragaza yuko muri iyo myaka yose ikibazo cya Congo kihamaze kuva ku gihe cy'ubukoroni, wenda abantu bakitwaza ko hari abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakaba bahora, ariko bari abantu n'abanyekongo, n'icyo gihugu cya Congo kirabyemera, cyemera ko ari abanyekongo, ariko byagera ku gushaka icyo gisubizo ukumva ubwo buyobozi ntibushaka kuganira n'abari abantu, bukabita ibyihebe, ntibashake kuganira nabo. Anakomoza cyane ku cyatumye inama yagombaga kubera i Rwanda y'abakuru b'ibihugu kugira ngo hasinywe harebe uburyo iki kibazo cyakemuka. Abaministre baraganiriye kugeza igihe batumvikanye, birinda bigeza saa 9 za mu gitondo batumvikanye ku cyakurikiraho. Avuga ko rero iki ari ikibazo cy'abanyekongo kitagomba kubazwa u Rwanda, ariko avuga ko niba bashaka ko ibyo biganiro bikomeza hagomba gushakwa nyine igisubizo hashingiwe ku muti w'ikibazo, ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Congo. Ikibazo n'abagenzi banjye bavuze bati ntabwo ari icy'u Rwanda, ari icya Congo gusa cyangwa icy'akarere gusa, cyamaze kuba ikibazo cyo ku rwego mpuzamahanga. Ndetse iyo unarebye uburyo iki kibazo gifatwa, uburyo Congo yakomeje kugifata icyegeka ku Rwanda, ivuga iti ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo, ariko Perezida Kagame yatanze n'ingero avuga ati ese ibitero byabaye muri 2019 bya FDLR, ese nuko u Rwanda rwari muri Congo, ibisasu byatewe mu Rwanda, ese nuko u Rwanda rwari muri Congo. Ibyo rero ni ibibazo umukuru w'igihugu yagiye asobanura yuko ari ibibazo bikomeye binaza mu muti w'ikibazo, ku buryo n'abagomba kubikemura bagomba kubirebaho batagize ibyo birengagiza. Tugarutse hano imbere mu gihugu ku kijyanye n'imiyoborere y'u Rwanda, umunyamakuru amubaza impinduka zibaye mu mezi 4 bifashishije imbuga nkoranyambaga, hari n'abatanga ibitekerezo, hari abazi ibibazo byabo. Mu kanya nanone igice cya kabiri kiraza kuba gikomeza, abanyamakuru babaza ibibazo bitandukanye nabyo bireba ubuzima bw'igihugu n'ubuzima rusange, kuko u Rwanda ntabwo ari ikirwa. U Rwanda ni igihugu gifite ibyo kigomba gukemura imbere mu gihugu, ni igihugu kigomba kubana n'abandi uhereye mu karere, ku mugabane wa Afurika no hirya no hino ku isi. Ibyo byose rero ni bimwe mu bigomba gushingirwaho igihe abanyamakuru babaza ibibazo byabo. Tunabigarutseho mwabonye ko cyanitabiriwe yego n'abanyamakuru bo mu Rwanda bakorera ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda, ariko n'ibinyamakuru mpuzamahanga, byerekana yuko ibivugirwa hano bitarangira hano mu Rwanda gusa, ahubwo bigera no hirya no hino ku isi binyuze muri iyo miyoboro itandukanye y'ikoranabuhanga. Kandi aho ikoranabuhanga rinageze ikiganiro kiba ariko kinakurikirwa hirya no hino
ku isi ibera ahangaha what some of us would be saying for the last 20, 25 years. It is only to confirm what we saw coming or we thought was coming. It's not, as far as I'm concerned, it's not a big surprise with the changes that have been happening. Doesn't matter whichever background or political walks of life. Things happen to an extent that the people will eventually, for one reason or another, identify more with what they find benefiting them more than other things. And that's why we should all be making an effort, those who are at the helm of political institutions or other things, to make sure we identify with what people think works for them, and in the home of those people who think like that, there are internal processes, internal contradictions, because the people there also are saying, what are our leaders, our governments doing for us? And depending on which side of politics, one will gain over others, because and here it is difficult to tell. You can't decide for people that this is what they must think that is right for them. Even these populist or conservative or liberals or whatever you call them, within there is a discussion as to whether what is happening internally among them serves the way they see things should happen internally now, before they go out and take it on to the others, those of us at the receiving end. So that internal contradiction will define things, and rightly so, their own way. And you see, it is very interesting when you look at, somebody talked about the administration in the United States. Following what was going on the media, I mean, on the news and the media and everywhere, there was this opinion being shaped that one side had no chance. And, you know, the leader is embroiled in litigations, here, these ones, blah, 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 you know. Even the experts we used to follow in the news would really give you an impression they have formed their opinion, there is one side that is going to win. Now, a few weeks after, they sort of disappeared, really. And these were experts to tell us about things in their own place.
So why do you think? Because they were saying one thing, they were forming their opinions, they want everybody to believe that for one reason or another, but somehow the process of democracy gave them a different result. And they had to swallow their pride and accept what has happened. So that is in their area. So now, as it were from the beginning, they were used to taking it on some other people somewhere else, the South. Now, the South isn't going to be in a permanent state of confusion and, obedience and just following the dictates as they come along. A number of changes have to happen also one way or the other, either changed by the people on the ground and saying these leaders of ours who are not doing anything other than sucking up to these dictates. We should find a way of getting rid of them, one way or the other. In fact, it is either one way or through the vote, which is always the preferred choice. But when that is not possible, some people have used the other means to get rid of these, in a sort of defiance about how they feel they are treated by these leaders, or by extension, those who dictate their leaders, who dictate to their leaders what to do in their own countries. So one way, it will always give somehow, change will happen. So what we see on the political, economic, geopolitical landscape is a result of that. There is soul searching at different levels by different people, and it doesn't matter the weak, the strong, and there will always be a way to give in terms of the outcomes. So in Africa, Africa is no exception. You see, I have argued even openly and even to the point of probably being misunderstood. When we've been talking about, people have been talking about coup d'etats happening in different parts of our continent. Let me start with that. Coup d'etats are bound to happen in a place where so much is happening, and then the people either get fed up one way or the other and express themselves again one way or the other. As I said, they express themselves through the vote, or these ones who carry out coup d'etats are from this society. So they are part and parcel of the citizenry of these countries. So they are part of this dissatisfaction, resentment, anger, and injustice. Some young person. And then we say, oh, the establishment, unconstitutional means, Yes, means. But that has happened because the constitutional means did not deliver.
to the people to the extent that they, if you are saying it shouldn't have happened, then you should also be saying what was there before that was changed should not have been behaving the way it was behaving. And now, to the people, there is a point where they may tell you, yes, what we have is bad, the coup, bad enough. But what was there before was even worse. And this is what they would tell you. So for them, they have maybe chosen between what is bad and what is worse. It's what I mean. Now, the remaining problem, which must also be addressed, it's not enough to change what you think is bad. It's also important that when such a change has happened, you must really do better than what you have removed. So these ones who carry out coups, they have a task to make sure that they justify why they removed or they did what was unconstitutional to bring change. That change must be real, must give the people what is better than what they were getting under. Then that would be justified, in a sense, by that. So that is what is unfolding that we see every day. There is that struggle that goes on. So I hope certainly those who take over, while they may be condemned, in some cases rightly so, everything can be put right by new developments happening that are going to serve people much, much better than what they had before. So, and that's what is happening on our continent. But for the dictates, for lectures, and so on and so forth, it's up to people to make a choice. And I think Africans need to just reject being. You lecture me on what should happen in Rwanda based on what? When even where you are coming from is having some confusion, some changes. So which dictate should I follow? I think we should also strive to do things the way that works for us and improves people's lives. And what is so bad is that you may follow the dictate and do the very things that will run down your country. And by the way, those who give you lectures will manifest in two forms. One, some will actually blame you for it, even if you followed what they told you to do. Others will help you to sink deeper into the mess you have driven yourself. So you are better off charting your own course with your people and doing what you think is right for you or what works for you, and especially if it shows in the outcomes, in the results, then really that is what all along deserved to happen. Right? Scovia? murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Scovia Mutesi, nkorera mama urwa Gasabo TV.
nyakubahwa abaturage batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ikibazo cyaho babarirwa ko bazimurwa cyangwa hazacishwa ibikorwa remezo hagashira imyaka 2 batishyuwe kandi barabujwe kugira ikindi kintu bahakorera. Ibyo bisa na kimwe naho bacisha imihanda mu butaka bw'abantu ntibabahingurane bakavuga ngo cyari igikorwa remezo bigahwaniramo cyangwa bigahwana n'icyo gikorwa remezo. Ikindi ni kijyanye nuko amafaranga y'amanyamahanga urugero nk'amadolari amazu menshi y'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu mijyi itandukanye barishyuza amadolari aho kwishyuza amanyarwanda. Abanyarwanda bamwe bacuruza bakavuga ko bibahendesha kuko babarira amafaranga y'amanyamahanga mu yabo. Ndasoza mvuga ku kijyanye n'ubushizi icyo nari nakubajije ukambwira ngo nzakwibutse ngira ngo ninge warangaye sinakwibutsa abaturage baratacyategereje guhabwa imigabane yabo muri Banki Populaire. Ndagushimiye. So urumva ko namwe mwibagirwa rero burya ntabwo ari twe gusa. Ibyo abaturage bimurwa mu buryo butari bwo budakwiye ibyo birazwi twese ndabizi ariko n'izindi nzego zirabizi nubwo tugerageza kugira ngo bijye mu buryo. Reka rero tubashimire abari baduteze amatwi twe twashakaga cyane kumva ku byo avuga ku bijyanye n'umutekano mu karere kubera kuko akenshi dukunze kwibanda ku buvugizi bwa Est ya Congo, Nord Kivu na Sud Kivu. So ngibyo rero ibyo yabashije kuvuga yagarutse ku magambo menshi atandukanye ariko amwe mu y'ingenzi yavuzweho yavuze cyane kuko ikibazo cya Congo kitagomba gutwerererwa u Rwanda. Magambo yaje kuvuga yavuze ngo yagaragaje ko umuzi w'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Congo bitagakwiriye gutwerererwa u Rwanda. Ashimangira ko ikibazo gifite inkomoko mu mateka kandi kiganirwamo uruhare n'ibihugu byinshi mu mpande zose z'isi. Ikindi yavuzeho yavuze ko M23 itateye ivuye mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo yateye Congo ivuye mu gihugu cy'u Burundi cy'Ubugande. Ati rero nuko niko ibintu byagenze sinumva rero ukuntu yaba ikibazo cy'u Rwanda mu gihe yaba yarateye Congo iturutse mu gihugu cya Uganda. Ikindi kandi yavuze ko u Rwanda ruboneka mu bibazo bya Congo kubera ko FDLR yabaye ikibazo gikomeye hariya ariyo isi yose isa naho yashigikiye ndetse agaragaza n'impamvu MONUSCO imaze imyaka 30 isaga ariko ikaba itarabashije kuba yatsinsura FDLR atahubwo ikaba ikomeje kuba nk'inkoni cyangwa se igikoresho bakoresha kugira ngo bakomeze kuba bamanaginga igihugu cy'u Rwanda mu kurukoresha ibyo bashaka n'ibyo bifuza binyuze muri FDLR. Ati nta kuntu yamara y'imyaka yose isaga 30 ngo ibe itararangije imbaraga z'uyu mutwe wa FDLR ukomeza kwigamba kuba watera igihugu cy'u Rwanda. Ikindi nanone yavuze ko kwigiza y'u Rwanda mu bibazo bibera muri Congo atari byo bishobora gukuraho ikibazo cya Congo ndetse no gukomeza kwita ikibazo cya Congo ko ari u Rwanda rubitera cyangwa se rutuma igihugu kidatera imbere, igihugu kidatekana, atukwa bari ukwirengagiza nkana. Naho rero update zigezweho muri aka kanya gashize nuko bimaze kuvugwa ko M23 irimo igenzura amajyaruguru y'umujyi wa Sake nyuma yaho yirukaniye FRDC n'ihuriro ryayo ririmo FNB ingabo z'u Burundi
ku munsi w'ejo zari zafashe umujyi wa Ngungu ndetse zibasha no kugera Masisi centre kuri zone, ariko muri iki gicamunsi cy'uyu munsi M23 yabashe kubirukana ibasubiza iyo baje baturutse, ndetse ikaba ikomeje guprogressa yerekeza imbere, aho bimaze kuvuga kuko na Sake nayo imaze gufata igice kimwe cy'umujyi wa Sake M23 ari igikontrola, ku buryo wenda bushobora kwira umujyi wose wa Sake wamaze kugwa mu maboko yabo. Turakomeza rero tubakurikiranira andi makuru mu kanya, turimo turategura ikiganiro, muze gukomeza kuba hafi y'inyakiramajwi zanyu kugira ngo dukomeze dutaramane na